Yes, iyi ni application ya Binance. Turagarutse n'ubundi kugira ngo twongere tuyivugeho. Nyuma yo kubona hari abantu benshi bagiye basaba ko bamenyaho byinshi kuri Binance, uyu munsi uje noneho kugira ngo tugire bimwe tureba kuri Binance. Iyi ni application ifasha abantu gutradinga nk'uko twari twabivuzeho ubushize. Ifitemo ibice bibiri. Ishobora gukoreshwa nka exchange, ikanakoreshwa muri trading. Exchange ikanakoreshwa nka wallet. Tuvuge exchange ubwo nyine haraba harimo trading, harimo send na receive, harimo swap, ibintu byose bijyanye n'ibyo ngibyo. Hanyuma trading ni nka kuri ugura ndetse ukanagurisha ariko uri bukuremo inyungu. Ugifungura hano ni kuri homepage ya Binance. Reka tubanze tuyivugeho. Hari kino gice kiri hejuru. Hejuru wenda hano hejuru kano kantu kabanza mu nguni y'ibumoso ni profile. Iyi profile uyikozeho urabona bino bigaragara hano. Hano hari sign up, ni ugufunguzamo account ushyashya kuri Binance. Ko n'undi ugitangisha guhingukira kuri iriya homepage aho ukabanza gukora sign in. Hano ni login, mu gukoramo login kugira ngo ubashe gukomeza gukora. Hanyuma hano hakurikiyeho ni uguhitamo niba ukeneye gukoresha Binance Lite cyangwa se Binance Standard version. Izo ni version ebyiri za Binance. Ufunguye kano kantu birahita biza kuri Binance Lite. Binance Lite itandukanye na Binance isanzwe. Urahita ubona ko na homepage ziratandukanye. Hano ni kuri home. Hano ushobora kuza hano hasi aha kuri kano kamenyetso ka swap. Mu gihe wamaze gukora login uhita ubona ushobora gukora sell na buy direct, nta bindi bintu ugombye gukora. Ugomba creating account, ugakora verification, byose bikarangira ukabona gukora login. Ino ni homepage. Ukaza byose urabona ko bitandukanye cyane n'iriya standard version. Reka twisubiye muri standard version, n'undi ni ugufunga kariya ka option ka Binance tukaza muri Binance Pro ari nayo standard. Hanyuma tukiri hano hejuru ibumoso turacyari muri profile. Hano hari ibya task center, reward center, naho urebera ari ama rewards Binance igenda itanga. Twiyizi hano kuri my referral ID, naho ushobora kubona ID yawe, ariko ibi byose n'undi biraza kudusaba gukora login. Reka tuzabigarukeho neza buri kantu ku kandi. Hakaza pay, gift card, my gift, notifications, payment method. Hano ushobora kuhanyura ugaselectinga payment method uzajya ukoresha mu gihe urimo kugura cyangwa ugurisha ama coins. Security n'iby'umutekano, aho ushobora guhitiramo gukoresha second step of authentication, ibintu nk'ibi byose bijyanye na security n'ama password. Tukaza muri settings, help na support ndetse no gusharinga application. Nyuma na nyuma hakaza logout. Ibi nibyo dusanga muri profile. Hano hejuru hari n'akamenyetso k'izuba ka light, gusa si ngombwa cyane. Ibyangombwa ni bitubonye hano. Reka twigarukire kuri homepage. Tumaze kubona kano ka option kari hano hejuru na ka profile. Hano ni search. Ikindi kintu hano cy'ingenzi ni ahangaha ndimo kuzengurutsa kano kantu k'umutuku. Ahangaha naho ubonera ni nk'amatangazo bagenda bacishaho. Iya hano kuri Binance. Ukeneye kumenya ibintu byinshi wakugeza ukareba no matangazo ukakirikaho ukamenya byinshi kuri yo. Tuyavuyeho tukaza hano hari peer to peer trading ndetse na credit and debit card. Ibi ngibi bikoreshwa muri trading, mu kugura no kugurisha ama cryptocurrency. Bwa mbere nyirango twarabibonye, twarabikoresheje kuri video yahise turimo trading crypto. Muraza kuyibona hano ku musozo w'ikiganiro. Ku utarayirebye ni byiza ko wayireba. Turi gutradinga USDT, turi kuzigurisha. Ahanga muri peer to peer twarahabonye, si ngombwa ko twongera kwinjiramo. Naho ushobora kunyura ukagura cyangwa ukagurisha USDT ndetse n'izindi crypto zose, izo ari zose zishobora kuboneka hano muri Binance. Hanyuma hano kuri credit na debit card naho ushobora kunyura ukazigurisha cyangwa se ukazigura ukoresheje credit na debit card, ubwo bitagusabye ko hagira umuntu uzamo. Nkuko twakunze tukubivugaho, hari ubwoko bubiri bwa zino transaction. Hari peer to peer cyangwa se person to person. Ahangaha ugura n'umuntu. Iyi ngiyi ya credit na debit card niyo twita peer to machine. Utanga cash ku mashini ikaguha ibyo ushaka hatabayemo ko ari umuntu ku wundi. Tutabitinzeho rero tuje hano hari ama pairs. Aya ngaya kenshi akoreshwa mu gutrading. Hari BNB na BUSD, hari BTC BUSD,
hari na Ethereum BUSD. Ukoze nko kuri imwe wenda dukore kuri ya BTC BUSD, zino pair hano urakora next kugira ngo ugere hano ni muri trading. Urabona ko bise biswitchinga kuri market. Hano uba umeze nk'ugiye kugurisha USDT kugira ngo ni nko gutrading iriya pair, wenda niba ngombwa nabyo ko tubizaho tuzabizaho neza. Pair ngira ngo murayibona hano hasi kwa BTC BUSD. Ibi ni byo gutradinga, crypto trading, wenda nabyo tuzagira igihe cyo kubigeraho, reka twe kubitindaho cyane. Icyo turi gushaka hano ni overview kuri no application kugira ngo nibyo tuzabona imbere tuzabe dufite aho twabikuye, byibura dufite intangiriro. Iyo ni tunavuga ikintu, tuvuga pair, ni tuvuga iki cyose uzajye wumva aho wakibariza muri Binance. Ni nka overview. Hano twahereye kuri homepage. Hano hari ama cryptocurrency. Hano hejuru hari titre ya hot. Ubwo ni nka cryptocurrency ziba ziri guhitinga cyane, ziba ziri gukoreshwa cyane muri kano kanya. Hari gainers, akaba losers. Ubwo ni ziba zahombye cyane, akaza 24 volume bya trading volume n'undi twagiye tubona. Ibi byose twarabibonye mo gake ku bantu bakunze kudukurikirana, ariko tuzagira iki cyo kubigarukaho byihariye. Hano ni nka overview turi kureba. Ibi nibyo twarebaga kuri homepage ya mbere ya Binance. Bwa kabiri reka tuze kuri kano kantu ka kabiri hano hasi kanditseho market. Iyi market naho ushobora kurebera ama cryptocurrency. Akenshi bahita berekana popular pairs. Naho ushobora kurebera nk'ama pairs ugiye gutrading. Hari hano kuri favorite hejuru, hari kuri spot, hari kuri features, zone. Izi zose ni pair ushobora gutrading. Hanyuma uje hano muri trade ho uhita ubona noneho uburyo wakwinjira mu isoko. Mu kwinjira mu isoko hari ushobora kuzamo ukora buy hano cyangwa se ukaza ukora sell hano. Byose birashoboka. Ubwo hano nujya gukora buy uraba uri kugura BTC ugurisha USD. Nuramuka uje no kuri sell uraba uri kugurisha BTC ugura USD. Amapair abantu bazi trading urahita babyumva vuba. Kano ka kabiri ni limit. Akenshi aba arimo limit by default, ariko hakoze urabonamo ibintu byinshi. Hariho kugura ukoresha limit order, hari ugukoresha market order. Ubwo ni uburyo isoko riri ako kanya nyine direct, nta byo gutegereza. Hari stop limit, trading stop na OCO. Ibi byose wenda tuzagira igihe cyo kubizamo neza, byose tubirebe n'izi price zose mu gihe tuzaba tubona ko nyine bimeze neza kandi koko biri ngombwa ko tubijyamo tuzabijyamo. Hakaza na kano gapariti kandi gakurikiyeho ka features, naho ni ukurebera uko bihagaze. Hakaza na wallet, nayo wenda tuyirebeho. Hano wallet si ngombwa ko tubijyamo byinshi cyane. Nanone reka twirebere ku tuntu dutatu gusa tubanza. Ahambere hano turita duhingukira kuri overview. Overview ibikubiyemo ibiri muri wallet byose, uburyo bigaragara, amafaranga ariho kuri spot se, kuri funding, byose muri rusange. Hano nifunguka turaza gusangamo ama coins menshi, bakwereke n'ibino coin ufiteho izingana iki, buri kantu kose tukarebeho. Hano urabona ko bifungutse bahita bakwereka total value Bitcoin. Akenshi by default ahitazamo Bitcoin, bakwereka uko angana ndetse n'uko angana mu madolari, ubwo nayo ariho. Hano akenshi bakwereka summary y'ibyakozwe mu gihe gito gishoboka, cyane cyane mu masaha 28. Ubwo niba ari deposit yakozwe, niba hari withdraw yakozwe, byose bakabikwereka. Portfolio bakwerekamo ibintu bitandukanye. Naho hari ari muri spot naya, hari muri funding naya, akaza cross margin, arakaza isolated margin. Ibi wenda nabyo tuzagera igihe cyo kubisobanura neza, ariko hano icyambere ni overview, bakwereka muri rusange byose uko bimeze. Icya kabiri ni hano kuri spot. Kuri spot ni amafaranga akenshi aba yajemo direct mbere yo kujya kuri funding, cyangwa se ukayohereza ari kugahitamo aho ajya. Hano naho hari ububiko bwa spot, akaba n'ububiko bwa kabiri ari funding. Hose ushobora kubikamo crypto runaka. Iyi twavuga ko ari nka overview kuri ino Binance. Ibi ni ibintu by'ingenzi bikeya tubashije kugaragaza. Uko tuzadukomeza noneho nyuma y'i overview tuzatugenda tugaragaza ikintu ku kindi. Tuvuga wenda niba uno munsi ugiye kwerekana byinshi kuri peer to peer, tuze twerekane kuguraho, kugurisha, twerekane swap se, ibintu nk'ibyo byose turabizeza ko tuzatugenda tubigaragazaho
nk'uko n'ubundi twiyemeje ko turi mu nzira y'iterambere, kandi iterambere ntawe uryirukaho ugahagarara mu nzira yaryo rikamusangaho bakabasha kugendana nibwo utera imbere neza ubundi. Niyo mpamvu rero n'ibintu bya cryptocurrency tugomba kubyihuguramo neza tukabimenya, tukazagera igihe cyo kubikoresha neza byeruye, tubirimo neza, dufite ukuntu bimeze neza. Kandi uretse n'icyo hari benshi bitunze, ngira ngo bamwe murabizi. Murakoze rero mwese twabanye, reka tube duhiniye hano video y'aka kanya. Mwari muri kumwe na Robert muri Taro Technology, naho mu yindi video.